8th class geometry CBSE syllabus triangles and polygons. ఇప్పటిదాకా మనము ట్రయాంగిల్స్ గురించి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకున్నాము. అవేంటో చూద్దాము. సమ్ ఆఫ్ ది 3 angles in a triangle is equal to sum of the angles in a triangle is equal to 180 degrees. That is 2 right angles. Sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees, and the exterior angle at one corner is equal to sum of the opposite interior angles. అంటే ఇప్పుడు if this is a triangle ABC and this angle is called A and this is B and this is C, angle C, sum of the angles A plus B plus C is equal to 180 degrees. Whether it is a scalene triangle, acute angled triangle, or right angled triangle or obtuse angled triangle, the sum of the 3 angles is equal to 180 degrees. That is 2 right angles, 2 90 degrees, 2 into 90 degrees or 90 plus 90. But ఏ ట్రయాంగిల్లో కూడా ఒకే ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉండగలదు. మ్యాక్సిమం ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉండొచ్చు, అంతేగాని 2 రైట్ యాంగిల్స్ ఉండవు. సో ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు మిగిలిన 2 అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లేదా ఒక అక్యూజ్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు మిగిలిన 2 కూడా అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో తర్వాత ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇప్పుడు బీసీ ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి. సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్. ఏసీ ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు the angle by the extended angle and the adjacent angle BC. This angle is called the exterior angle at C. This angle is equal to the sum of the other 2 interior angles. So exterior angle at C is equal to A plus B. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి. అదేవిధంగా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సి. సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ 2 ఆర్ ఆపోజిట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. ఇక్కడ ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 degrees. అదర్ 2 angles ఆర్ ఈక్వల్. యాంగిల్ బి అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి. ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ బి అండ్ సి. సో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. Therefore here 50 degrees plus x is equal to 180. So 50 plus x 2x is equal to 180, or 2x is equal to 180 minus 50 is equal to 130, or x is equal to 130 by 2, that is equal to 65 degrees. సో ఈ యాంగిల్స్ ఒక్కొక్కటి 65 degrees ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించాము. సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అనేది ఉపయోగించి ఇక్కడ అన్నోన్ క్వాంటిటీస్ కనుక్కున్నామంట. ఈ 2 యాంగిల్స్ విలువలు కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో యాంగిల్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3. అంటే ఈ 1 2 3 యాంగిల్స్ 3 ఈక్వల్. అంటే ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అనేది ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఇఫ్ ద 3 angles are equal, 3 sides are also equal, and that angle is called an equilateral triangle, and each of the angle is equal to 60 degrees. That we will find out.
Now the question in this ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఫైండ్ యాంగిల్ 4 ఎంతో కనుక్కోండి. ఇక్కడ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మూడు కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ అనుకున్నాము. అప్పుడు టోటల్ యాంగిల్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. ఇది కూడా సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 180 అనే రూల్ ప్రకారం. సో 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 or x is equal to 180 by 3 3 6 18 0. సో ఒక్కొక్క యాంగిల్ వచ్చి 60 degrees అనమాట. సో ఇది 60 degrees, ఇది 360 degrees. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సి దగ్గర ఇంటీరియర్ యాంగిల్ కావాలి, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కావాలి. సి దగ్గర ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్. సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ at C is equal to sum of the opposite interior angles. సో ఈ రెండు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మొత్తానికి సమానము. అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ప్లస్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 degrees. Therefore యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 degrees అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇన్ ది అడ్జాయినింగ్ ఫిగర్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి. Three angles are equilateral triangle, and BD is bisector of angle ABC, is a bisector of angle ABC, and CD is an angular bisector of angular bisector of angle ACB, angle ACB. So here ABC is an equilateral triangle, three angles are equal, and BD is the angular bisector of angle B, CD is the angular bisector at C. Therefore find the angles, find the angles of triangle BCD, this triangle. Find the angles of triangle BCD. So here angle A is equal to angle B is equal to angle C, equilateral triangle. Therefore each of the angles is 60 degrees. Angle A is equal to 60 degrees, B is equal to 60 degrees, C is equal to 60 degrees. But at B it is an angular bisector. Therefore each of the angle is half of 60 degrees. So each one is 60 by 2. Therefore angle X is equal to 30 degrees. Similarly this total angle is 60 degrees and this is a bisector. Therefore each one is angle X is equal to 30 degrees. So this is equal to 30 degrees. So for this triangle these two angles are each equal to 30 and 30, and this angle is Y. So we have to find out Y. So from the angle sum property, Y plus 30 is equal to 180, or Y plus 30 60 is equal to 180, or Y is equal to 180 minus 60, that is equal to 120 degrees. Therefore this angle is 120 degrees and each of these angles is 30 and 30. So next problem 4. In the adjoining figure, the bisectors of angle B and angle C of triangle ABC intersect at D. Here triangle ABC and BD and CD are the bisectors of angle B and angle C, and D is the point of intersection. So BD is a bisector, therefore these two angles are equal, and CD is also a angular bisector, therefore these two angles are equal. Let this angle be Z. Then show that angle D means this angle, angle D is equal to 90 degrees plus Z by 2. So from the angle sum property of triangle ABC, this total angle is 2x plus this total angle is 2y plus this angle is Z is equal to 180 degrees.
from the angle sum property. For the triangle ABC, 2x plus 2y plus z is equal to 180 degrees. Or here 2 is common, 2 into x plus y plus z is equal to 180 degrees. Or 2 into x plus y is equal to 180 minus z. Or x plus y is equal to 180 minus z by 2. So let this be equation 1. Now taking the triangle BCD from this triangle using the angle sum property again. So angle D plus angle at this point is x and angle at this point is y plus y is equal to 180. So from the triangle BCD, sum of the angles is equal to 180. We want angle D. Therefore angle D is equal to 180 minus x plus y, minus of x plus y. So substituting the value of x plus y from equation 1, x plus y is equal to 180 minus z by 2. Or 180 minus z by 2. That is equal to 180 minus 2, 90 minus z by 2. So this is equal to 180 minus 90 minus or minus plus. I will write here equal to 180 minus 90 minus or minus plus z by 2. 180 minus 90, 90 plus z by 2. Therefore angle D is equal to 90 plus z by 2. So we have asked to show that angle D is equal to 90 plus z by 2. Next fifth problem. In the adjoining figure, ABC is a triangle in which angle A is equal to 90 degrees. ABC is a triangle, angle A is equal to 90 degrees. Find angle B plus angle C. Angle B plus angle C. So from the angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Angle A is equal to 90. Therefore 90 plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Therefore angle B plus angle C is equal to 180 minus angle A. That is 90. 180 minus 90, which is equal to 90 degrees. So sum of the other two angles is equal to 90 degrees.